Zurück beim Witcher im Auktionshaus und wir wollten noch mit ein paar von Vimme Vivaldis, Valdi wie Vivaldi in die Waden beißens Freunde, denen wollen wir sprechen, zum Beispiel Hilbert. Halbert! It's been years. Allow me to introduce yous. Geralt of Rivia. Enchanted. Pleasure's all mine. How's it? Got your eye on any sparkly bits today? Not really. I buy what strikes me fancy. I need something right sumptuous for me walls just now. Nilfgaard. I get it right? Excuse me? Your Gwent deck. It's Nilfgaard, innit? Come on, admit it. Nee. Nilfgaard. Not a bad deck, Nilfgaard, but I'll take the Northern Realms over it any day. Ah, understood. A patriot. You ought to know, Hilbert. Geralt here's a positively superb player. Superb! I've heard. Tawny at the Passiflora. Sat in on that, didn't ya? Mm-hmm. Pretty special as events go. That were nothing. We got a minute before the auction starts, so... Nudge, nudge, wink, wink. Maybe around? Ja, wieso nicht? Ui, da geht's um die ganz hohen Einsätze. Wenn schon, denn schon. Ich habe natürlich, ich Idiot, nicht zweimal den Gonta Odim genommen, weil ich dachte, ich habe den schon. Natürlich kann man den auch öfter brauchen. Danke an unsere fleißigen Zuschauer, das erkannt zu Suppose it's haben. not whether you win or lose. Sure, I'm game. Brilliant. I'll lay my cards out. Naturally. Geralt, might I have a wee word? What is it? Der Well, bescheißt mate, bestimmt. seeing as I brought yous together, I do believe I'm owed a share of your winnings, if there are any. 10%. A finder's fee of sorts, you can. Ja, okay. Pretty clear now why you wanted us to meet. One cardinal bit I've learnt in my trade, friend. Coin dinna stink. So, what'll it be? Ja, komm. Bei 250 Einsatz gewinne ich 500 normalerweise, oder? Davon kriegt er 50. Ja. Well, you did help with the guards at the door. All right. 10% of any winnings is yours. Any chance for 15? Don't push it, Vimy. All right. Game on. So. Never change a winning blood, sagt man. Keine Spione im Blatt. Das ist nicht gut. Geht noch mal ein bisschen was auf. Und auch hiervon gehen wir einen auf. Und immer noch kein Spion. Das ist nix. Naja. Auch noch gegen Nilfgaard spielen. Schauen wir doch gleich mal, ob wir die erste Runde vielleicht gewinnen. Ui, der hat schon mal das allerschlechteste Blatt von Geralt gespielt. Da ist der Gonta Odim und der zieht sich tatsächlich von denen noch welche raus. Siehst du mal. Okay. Die bringt mir gerade nicht viel. Heilen bringt mir gerade auch noch nicht viel. Muss ich dann tatsächlich jetzt schon auf meine Belagerungswaffen gehen? Schaut ganz so aus. Ja, das kann tricky werden. Jetzt brennt er mich natürlich weg. Einmal Scorch, gut. Dann und der Spion. Okay, 9 Punkte. Sehen wir gleich wieder. Für eine weitere Runde auf. Jetzt ist schon fast zu spät zu passen, oder? Muss ich aber langsam mal, aber jetzt wenn ich hier schon... Nee, jetzt ziehe ich es auch durch mit der Belagerung. Vielleicht pulle ich ihm ja noch genug Karten. Immer noch
6 Karten. Gut, dann jetzt mal rüber. Die bringen mir beide noch nichts. Das bringt mir auch alles noch nichts. Dann passe ich jetzt mal. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Geht ja um nichts bei dem Spiel, glaube ich. Ja, dann nimmst du die Runde halt. Aha. Schön, dann nehmen wir mal den hier. Und noch 2 Spione, immerhin, da kann ich noch ein bisschen... Jetzt passt der schon. Jetzt muss ich aber langsam ein bisschen Punkte machen. Scheiße, der hat nur 9 in der Angriffsreihe, in der ersten. Das heißt, der hier bringt mir gar nichts. Der muss mindestens 10 haben. Das heißt, dann mindestens 10 beträgt, oder? Gut, dann spiele ich jetzt mal den Spion. Ach nee, ich brauche ja Nahkämpfer, genau. Dann spiele ich jetzt mal den, dann hat er nämlich die mindestens 10. Ich kriege noch 2 Karten. Und dann brenne ich ihm die nämlich weg. Hab dann 7 Punkte gemacht. Das wird aber nicht ganz reichen wahrscheinlich. Ach, nur den stärksten, okay. Ja, dann muss ich doch mit. Und da hole ich mir den Tribok zurück. Dann geht die Runde nämlich an mich. Puh. Knifflig. 2 Karten im Vorsprung. Eine kriege ich noch extra und wieder einen Spion. Silber mal ran. Was er auf dem Kasten hat. Ja, keine Dinge. Kommen aber nicht weit. Jetzt weiß ich nicht. So ein Tribok, langweilig. Dann kriege ich nur noch einen Punkt. Den einen Drachenjäger bekommen. Jetzt hat er hier noch 10, okay 17. Und jetzt passt er. Dann reicht es mir nämlich mit dem hier. Ja, das war nicht ganz einfach. Aber hat gereicht. Unbelievable, Und I wieder don't ein buy Grundhaut it. im gewonnen. You cheated, you must have. Something. Hexed me or whatnot. Oh, I'd be careful with the gab, Hilbert. Afore Geralt takes a mind to demanding satisfaction. You give it to him, you damn midget. You bearded pinchfist. Oh. Interest will be a right bit higher when that bugger next comes round asking for a loan. Cool. Was war das denn? Jetzt reden wir mal noch mit dem Kunsthändler. Übrigens, falls euch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob man es hier schon sieht. Ich hoffe, die YouTube-Komprimierung lässt davon was durch, aber ich habe diesen Textur-Patch installiert, Textur-Mod. Müsste jetzt alles ein bisschen schärfer sein. So, Jaromir, was geht bei dir ab? Das ist der Obersnob. Yaramir, might we trouble ye a wee spell? Greetings, Vivaldi. Who's this? Geralt of Rivia, Witcher. I thought you might have a blather with us about the paintings on the block today. Ah, sniffing for a quick turnaround as usual, are we? Pot calling the kettle black, I'd say. Do a lively trade in canvases yourself, my friend. True. Yet first they delight my eyes, whereas you treat them as mere promissory notes. The only arts that interest you are those culinary. What about you, Witcher? Do you know anything about paintings? Realize this might be hard to believe, given my crude-looking mug. But yeah, I know a thing or two. Truly? We ought to see what. Kommt jetzt der Kunsttest. Do you know our friend Vivaldi is in possession of 5 canvases by Van der Nobe? Yet he cannot distinguish them from landscapes at 5 crowns apiece.
I shan't pretend it's otherwise. Yet for you, my dear connoisseur Witcher, that should present not the slightest problem, so do tell which of these is the handiwork of Edward van der Nobe, the master from Maribor. Das ist aber schwierig. Ich nehme jetzt mal... Ich nehme das Landschaftsbild. The pastoral scene, I think. Incorrect. But I suppose I might have expected your gaze to look onwards to the country. Na toll. Woher hätte man das denn wissen sollen? What a jackass. Ah, fuck him. Typical aristocrat. I've grown accustomed. Schade, naja. Esteemed ladies, honorable gentlemen, the auction will begin shortly. Take your places, please. Ah, at long last. Come with me to the fore. I won't see much elsewise. Vimy, listen. Forgot to ask you, how's this auction going to work? They'll bring out 3 lots to start with. Once they've sold, or not, there'll be an intermission. Horst Bosodi will probably appear then. That's when I'll introduce yous. Counting on it. In the meantime, have you got a budget? You prepared to bid? Was kann man denn da ja steigern? Soll ich mir von ihm was leihen? Nee, das war ein bisschen... Of course I will. Went to the trouble to sneak me in here. I'd be an ass not to take a stab. Ha! I knew the bug would get you. Esteemed ladies and gentlemen, welcome back. I hereby open the auction. Ladies and gentlemen, lot number 1 is a brass figurine from the collection of the infamous Count Romilly. Rumor has it the figure harbors a treasure inside. A rumor one may prove or disprove solely by destroying the beautiful bauble itself. Starting price? Quite the bargain at 50 crowns. Any advance? With Master Hilbert at 100. To Countess Mignol, now at 150. Do I hear 200? Might I have an Der advance? Malteser Falke? Ja, komm. The white-haired gentleman enters a bid of 200. Do we have 250? 200 once? Twice? Thrice? Sold Splendid for Countess 50 Mignol francs bids to the 250. Vicomte de Do I hear Chagny. 300? Thank you, sir. My, this is lively. I've 300 going once, going twice. Do we have 350? 300 thrice, and sold to the white-haired fellow. Geil. Lot number 1, the mysterious brass figurine. Proceeding now to lot number 2. A canvas by the young Novigrad artist Van Starry Rohe. Night, das will ich. Starry Night over the Pontar. Charming piece. Truly a bargain at 20 crowns. Ladies and gentlemen, 20 crowns. It's practically naught. Ja. Yes, Das the ist eine ganze gentleman with the Kohle cat eyes. At 20. Do I hear 30? 20 going once? Going twice? Going thrice? Sold! Van Rohe's Starry Night over the Pontar to the gentleman with the cat eyes. Lot number 3, ladies and gentlemen. A true rarity, scarce as hen's teeth. Spectacles. A frame of gold, mountain crystal lenses polished by the tiny, dexterous hands of the gnome masters. Once the property of the famed Den kenn ich hired noch. assassin known as the Professor. Starting price of 200 crowns. Anyone tempted? Gwent Maestro Hilbert offers an advance of 50. Do I have 3? My, haven't we livened up? 300 from Yaromir Ivanovich Zaitsev. Going once? Twice? Ja. Incredible! With the white-haired gentleman now, good folk, at 350 crowns. A generous offer indeed. Any advance? 350 going once? Going twice? Sold! Invaluable spectacles to the white-haired gentleman. Exceedingly glad they'll be useful. May they serve you well, sir. Oh, the excitement. With the 3 lots behind us, we'll go to an intermission.
Amenities abound, please partake. We'll resume shortly. Gute Erfrischungen gibt's Würstel und Fisch. Oh, Geralt, look! Horst Basudi! Come on before some other cocksuckers steal him. Just, well, don't expect a warm welcome. Greetings, Horst. Allow me to introduce a dear friend and associate, Geralt of Rivia, who... comes uninvited. But you've gained by my presence. Dropped a hefty pile of crowns here. I'm not like Vivaldi. Profit alone only goes so far for me. I seek more. The auction house is primarily a meeting place for the local elite. I needn't tell you, an itinerant mutant doesn't quite fit in. Got the distinct impression the two of yous started off on the wrong foot. Perhaps we should raise a toast to... What's one like you want from one like me? Ja, The Borsodi's auction house. I'm assuming the name's no coincidence. Got a relative I could talk to? Someone, how do I say this? A smidgen less irritating. Name's a historical legacy, Geralt. Auction house was founded by two brothers, Horst's father and an uncle. In this generation... I and only I am it. So get to the point, now. Right, let's dispense with the niceties. Maximilian Borsodi's house. Gotta lay my hands on it, whatever it... What? Where did you learn of it? Gentlemen, no reason to lose our composure. Raise our voices. I ask you, where did you learn of it? Whoa, come on now. Where? Ja, warum nicht mal ehrlich From sein? Olgierd von Everec. Name mean anything to you? It does. Guards, escort the Witcher out. And he's not to enter, not alone, not hand in hand with Hierarch Hemelfart. Honestly, he asked a question. It were a simple inquiry. One more word, and I shall move my accounts to the competition. Sorry, mate, but... No reason to trouble the guards, Horst. I'll go willingly. I don't recall giving you a choice in the matter. Kick his swiving mutated ass out. Gerade der sympathischste Typ. Your gleich swords, hingefallen. Master. Law says we're to return them. Law don't say when, though. So we'll do it, aye. Bitte. Just after we beat the singing shite out of the honorable gentleman. Gathering place for the elite, truly. Come on, lads. Let's loosen our muscles a bit. Oh, Wolfpop's got tea! Du bist der Erste und du bist der Nächste, wenn ich mal hier wegkomme. Bad idea. Law says if you see someone hurt, you should summon a medic. Law doesn't say how fast, though, so you can sit tight a while. Seems true what they say. Sword or no sword, a witcher brings gold. Not in the mood for your peasant wisdom. Who the hell are you? If all goes well, dare say I'm your partner. Don't need any partners. Oh, I don't know about that. No chance you'll lay your hands on Max Borsodi's house alone.
How do you know I was looking for the house? I was at the auction. Disguised, of course. That argument on the topic was hard to miss. Get to the point, if you can. To get this house, you need to get into the vault. And there's no way Horst will let you in there out of the kindness of his heart. A heist. Don't like that idea one bit. Got any others? Find the herbalist lives near Oxenfurt. Ask for some yarrow extract. He'll know why you've come. If this is a trap of some sort. Be seeing you, I hope. Eine Heist-Mission, das klingt mal richtig geil. Und warum? Weil Heists immer total super sind. Und der Typ gerade war, glaube ich, Garrett von Rivia. Ich schau mal noch mal kurz in die Quests rein, warum wir überhaupt dahin sollen. Achso, wichtige Einzelheiten verschwiegen, wo das Haus zu finden ist und wie ich ein Gebäude transportieren soll. Genau. Jo. Andere Quests haben wir auch nicht offen, dann können wir da gleich weitermachen. Bevor wir das machen allerdings, machen wir eine kleine Pause und davor, oder mache ich das jetzt noch schnell? Die Folge ist um, wir machen eine kleine Pause. Und ich glaube, ich baue mir vorher noch die Rüstung, jetzt wenn ich da schon so viele Teile habe. Die kann man wohl eh nicht ausbauen, dann sieht zumindest mal ein bisschen anders aus bis zum nächsten Mal.